வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு another stream. வணக்கம், வாங்க லூசிபர். வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். சாமுel ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். தலைவா வணக்கம். நேற்று நடைபெற்ற அருமையான யூசிகள் மேட்சுகள். மாமே நேற்று நான் டிவிஷன் 1 போயிட்டேன். ஏய்யா வஜா ப்ரோ. தீபக் இடி சாம் 7 ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். தலைவா வணக்கம் வணக்கம். நேற்று நடைபெற்ற போட்டிகள் ஸ்போர்ட்டிங் விசஸ் போடோ கிளிம்ட். இது என்ன இதை பற்றி பேசுறதுனே தெரில. போடோ கிளிம்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெக்கில் 3-0 வச்சுருந்தானுங்க. அப்படியே ஆப்போசிட்டாக 2 கோல் லீடு வச்சு 5-0 ஜெயிக்கிறானுங்க. இதெல்லாம் என்னன்னே புரியல. அவ்வளோ மட்டமாக விளையாடி இருக்கானுங்களா? சரியான பி கேம் ப்ரோ இது. நிறைய பேர் லைக் போடாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்களா? லைக் போட்டுக்கோங்கய்யா. 2வது மேட்ச் இந்த பக்கம் வந்தா பிஎஸ்ஜி விசஸ் செல்சி. ஆல்ரெடி பிஎஸ்ஜி பார்த்தீங்கன்னா 2-5ன்னு சிறான ஒரு கேம் வச்சுருந்தானுங்க. திருப்பி இந்த மேட்சும் 0லே வச்சு முடிச்சிருக்கானுங்க, 0-3ன்னு. மேட்சஸ் நிறைய அன்பிரடிக்டபுளாக இருக்குது ப்ரோ. நான் கூட செல்சி ஏதாவது கம்பேக் கொடுப்பானுங்களான்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு 6th மினிட்ல ஃபாரஸ்ட் கல்யா கோல் அடிச்சான். செம்ம மேட்ச் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. அக்ரிகேட் 2-8ன்னு இருக்கு. தலைவா இந்த பக்கம் அர்ஸ்னல் மேட்ச் வந்தா அர்ஸ்னல் எப்படியோ தட்டு தடிமாறி ஜெயிச்சிட்டானுங்க 2-0. அதை நினைச்சா கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியா இருக்கு. மகிழ்ச்சி பரவாயில்ல, எப்படியோ அர்சனல் ஜெயிச்சிட்டானுங்க.
குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்க்கு குவாலிஃபை ஆகிட்டானுங்க. அது வரையும் ஒரு சந்தோஷம். அட்லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் மாட்ரிட் விசஸ் சிட்டி இந்த மேட்ச் நேற்று மொத்த பேரும் பார்கா ஃபேன்ஸ் வன்மத்தை கக்கிட்டு இருந்தானுங்க. ப்ரோ சிட்டி 4-3 ஜெயிக்கிறானுங்க ப்ரோ. ஹாலாண்டு பறக்கிறான் அவ்வளோதான். திருப்பி வினி ஷோ காமிஸ்டாப்புல ஃபஸ்ட்லேயே ஒரு பெனால்ட்டி சில்வாக்கு அந்த ஹேண்ட்பால் ரெட் கார்டு கொடுத்து சென்ட் ஆஃபு. அதுலேயே முடிஞ்சிச்சு மேட்ச். ரெட் கார்ட்லேயே மேட்ச் அப்படியே மாறிடுச்சு. வினிசிஸ் 2 கோல் அடிக்கிறாப்புல பெனால்ட்டி ப்ளஸ் அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல அந்த கோலு. அப்படியே மேட்ச் உல்ட்டா 1-5 அக்ரிகேட்டில் ஜெயிக்கிறானுங்க. ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் சிட்டி வின் பண்ணக்கூட மேட்ச்னா இல்லை ப்ரோ, கஷ்டமான இதுதான் அது. ரியல் மாட்ரிட் வந்துட்டானுங்க பிள்ளைங்க ஃபார்மு. யூசிஎல்லாம் நான் ரியல் மாட்ரிட் தான்ன்ற மாதிரி மட்டமான டீம் கிட்டனா அடி வாங்கிட்டு 2 லெக்லையும் அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. இதுதான் ஹைலைட்டு. அப்புறம் இன்னைக்கான போட்டிகள் தரமான போட்டிகள். இன்று நள்ளிரவு நடைபெறும் பயன் விசஸ் அட்லாண்டா. பயன் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா 6 கோலு, அட்லாண்டா 1 கோலு, 5 கோல் லீடில் இருக்கானுங்க. இதுக்குமா பயன் ஒன்றும் பண்ண வேணாம், சும்மா ஜாலியாக யாருனா விளையாடலையோ அவங்கள வச்சு போட்டு சும்மா டச் ஆடிட்டு இருந்தால் போதும். பயனு ஈஸியாக வின்னிங் மேட்ச்சு கூலாக ஆட்டு போகலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ரியல் மாட்ரிட் பெயின் தாங்க. ரியல் மாட்ரிட் பெயின் தான் குவார்டர் ஃபைனல்ஸு. ஒரு அருமையான மேட்சாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்னம் அட்லாண்டிகோ மேட்ரிடு. இது சொல்லவே வேணாம், அட்லாண்டிகோ மேட்ரிட் தான். டோட்னம் 4 கோல் திருப்பினா ஜெயிக்கிற அளவுனா ஆடுறது இல்லை. அட்லாண்டிகோ மேட்ரிட் இருக்க ஃபார்முக்கு போட்டு பிரிய போகிறானுங்க. இதுவும் ஒரு ஈஸி வின் தான் அட்லாண்டிகோ மேட்ரிடுக்கு. அடுத்து இதுதான் நண்பர்களே சக்கையான மேட்ச்சு. லிவர்பூல் விசஸ் கிளாட்டாசரியா. ஆல்ரெடி கிளாட்டாசரியா 1 கோல் லீடில் இருக்கானுங்க. லிவர்பூல் ஃபர்ஸ்ட் லெக்கில் தோத்துட்டானுங்க. செகண்ட் லெக்கில் ஒரு கம்பேக் கொடுத்தா வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னைக்கு நான் போடுறது தான் மேட்ச்சு. இதுவும் 1:30 மணி. பார்சிலோனா விசஸ் நியூ கேஸ்டல். இந்த மேட்ச்சு தாயா இந்த மேட்ச்சு தான் காத்துனுக்கிறேன். சத்தியமாக நான் யூசிஎல் எந்த மேட்சுமே பார்க்கல ப்ரோ. ஏன்னா எனக்கு காலைல 7க்குனா நான் ஏந்துக்கணும். 7:30 வேக்கப் போயிட்டு நான் 8க்குள்ளே ஒர்க்கு கிளம்புனா தான் வேலைக்கு ஆகும். அதனால் மேட்ச் 1:30 மணிக்கு நடத்துகிறான். 3 முடிக்கிறதுக்கு காலைல ஏந்துக்க முடியாது. 3 hours ஸ்லீப் வச்சுனா சர்வேவே பண்ண முடியாது, உங்களுக்கே தெரியும். அதனால் நான் யூசிஎல் எந்த மேட்சுமே பார்க்கல. பட் ஆனால் இந்த மேட்ச் 11:15 ஸ்டார்ட் ஆகிறதுனால 12:30 முடிஞ்சிடும். 12:30 or 1க்குள்ளேயே முடிஞ்சிடும். இந்த மேட்சை பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் தூங்கலான் இருக்கேன் நான். பார்சிலோனா நிலைமை இன்னை இதை பார்த்துட்டு தான் நான் இன்னைக்கு தூங்குறேன். பட் ஆனால் இதில் ஜெயிச்சாலும் அட்லாண்டிகோ மேட்ரிட் கூட அடுத்த குவார்டர் ஃபைனல்ஸ் இருக்கு. அதுதான் சரியான மேட்சாக இருக்கும். பார்ப்போம் நண்பர்களே. இன்றைய மேட்ச் தான் தரமான மேட்சாக இருக்கும். மிச்சம் எல்லாருமே ஒன் சைடட் கேம் தான். நீங்கள் அட்லாண்டிகோ மேட்ரிட் மேட்ச்சு, பயன் மேட்ச்சு எல்லாமே ஒன் சைடட் கேம் தான். பட் ஆனால் பார்சிலோனா விசஸ் நியூ கேஸ்டல் ஆல்ரெடி ட்ரா பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க நியூ கேஸ்டல் ஓன் கிரவுண்டில். அட்லாண்டிகோ மேட்ரிட்ல இங்கே தான் போகணும். பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஓட்டிங் போல வேற 40%, 60% நியூ கேஸ்டல் தான் போட்டு வச்சிருக்காங்க. 5 ஓட்டு விழுந்துருக்கு. 5ல் அப்போனா எத்தனை ஓட்டு? 3 ஓட்டு அங்கே இருங்க, லாஸ்ட்டில் பார்ப்போம் போல் என்ன கதைன்னு. லெட்ஸ் ப்ரிடிக்ட். இதுதான் மக்களே இன்னைக்கான யூசிஎல் அப்டேட்ஸ்கள். லெட்ஸ் யாரு உங்களுக்கு பயன் முனிச்சு சமாதி கட்டுவான். எல்லாருமே பார்சிலோனா ஃபேன் போலயே. பொலிசி பிரிட்ஜ் லோடிங். பொலிசி அண்டர் ரேட்டட் ப்ரோ. யாருமே கண்டிக்கவே மாட்டானுங்க. நிறைய பேர்னா எம்மாலோட ஒலிசி தான் பயங்கரமான ஆட்டக்காரன்ற மாதிரினா பேசிட்டு இருக்கானுங்க. ஸ்டாட்ஸ் வைஸ் சொல்கிறேன் நான்.
இஸ்கா பார்கா. ஆஹா பிரவீனே. கிளாட்டா சாரியா இன் டர்க்கிஷ் டீம். பொலிசி இஸ் ஈக்குவல் டு 100 லனி நெம்மால். சி 10 லனி நெம்மால். இஸ்கா பார்கா. ஐயா எல்லாரும் பார்சலோனா ஃபேன் தான் போலயே. நண்பர்களே இன்னைக்கு எல்லா மேட்சும் ஜெயிஸ்தா 1900 பாயிண்ட்ஸ் ஈஸியாக புஷ் பண்ணிடலாம். பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாம்பியன்ஸ் லீக் சாம்பியன்ஷிப்னு ஒன்று போயிட்டு இருந்தது இ ஃபுட்பால். அதில் இன்னும் 2 மேட்ச் ஆடினேன். நாளையோட அந்த ஈவெண்ட் முடியுது. யாராவது ப்ளே பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அதை ப்ளே பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதை தான் ஒரு 2 கேம்ஸ் ஆடலான் இருக்கேன். அது விளாட்னா ஒரு 100 காயின் வர தரானுங்க. வாங்க ப்ரோ ட்ரெண்டடிச். வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. என்னமோ யூடியூப் சேனல்லையும் ஆக்கிரமிப்போம். நீ நடத்துப்பா. குட்டி பிபி சொல்லுங்க ப்ரோ. எனக்கு குட்டி பிபியா? அலா மேட்ரிட். ஆமாம் தலைவா, நேற்று நம்ம குவார்டர் ஃபைனல்ஸ்க்கு குவாலிஃபை ஆகிட்டோம், அவ்வளோதான். நண்பர்களே நிறைய பேர் லைக் போடாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைக்கை போட்டு பாருங்க. ஆலா பார்சிலோனா. புதுசா இருக்கு. ஆலா பார்சிலோனா. இதில் ஆனால் நிறைய பேர் கனெக்டே ஆக மாட்டானுங்க ப்ரோ. ரொம்ப லேட் ஆகுது இதில் பிளேயர் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு. நிறைய பேர் வளரதே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆலா பேன் மினிச் ப்ரோ. பயன் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்குது டீமு. ஹாரிகேன் மேஜிக்னா பண்ணிட்டு இருக்கான் நிறையா. ஒலிசி பயங்கரமாக ஆடிட்டு இருக்கான். இமிச் சொல்லவே வேணாம். அவனுங்களும் மஜாவாக ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. நல்ல மேட்சாக இருக்கும். பயன் மேட்ரிட் இப்போ பார்சிலோனா இன்னைக்கு ஜெயிச்சிட்டானுங்கன்னா அட்லாண்டிகோ மேட்ரிடுக்கு தரமான மேட்சாக இருக்கும். அதுவும் ட்ரெட் குவைட் ப்ரோ. பிபி சொல்லுங்க. என்ன பொசிஷனில் ப்ரோ ஆடுற நீனு? என்னை இன்ஸ்டாலாம் வாட்ஸ்அப்பில் டிஎம் பண்ண அனுப்பிச்சி விட்றேன். என்ன பொசிஷன்ல ஆடுற? Welcome for the first time this season to everybody around the world, and we have for you a clash of two teams with very similar intentions. நண்பர்களே நிறைய பேர் லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எல்லாரும் லைக் போட்டு ஆடுங்க. மாட்டஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே நூப். Well, the stage is set for a stirring showdown bro here. இன்ஸ்டாலாம் வாட்ஸ்அப்ல டிஎம் பண்ணு ப்ரோ. And there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And already we're underway here. Rodri defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That's Cristiano Ronaldo. Fabio Cannavaro as being a little giant. And not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing, and tactical intelligence, they're all top class. Caicedo. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Passes short and sharp. That's good running with the ball. Cruyff. யாரு ப்ரோ அவன் கீப்பரு? எனக்கு some heroic goalkeeping
But even that couldn't save them this time. Well, listen, எனக்கு last ஒருமா line of வேணும் defense, and you கிடைக்குமா don't get it நாளைக்கு right, then you're paying a visit to your பாப்போம் net. எல்லாம் லக்கு தான் டேனியல் ப்ரோ நல்ல கார்டு ப்ரோ அது பினாமினல் பாஸோட Well, I think the next ஸ்டாட்ஸ் 5 to சூப்பரா 10 இருக்கு ப்ரோ minutes will call for real டேனியல் ப்ரோ focus as ஸ்டாட்ஸ் the opposition will inevitably react. ஓ An uncompromising சாம் challenge. லாங் ரேஞ்ச் டேக்கிள் நம்மள Some டேக்கிள் சூப்பரா excellent இருக்குப்பா tackling here, and that one a perfect example. Well, that's well seen too. எம்கே வெல்கம் டு தி Gilberto ஸ்ட்ரீம் Silva. மாமே And that is certainly not what he had in mind. சாரி Oh, what a chance. He probably had சாம் more time than he ஸ்டாட்ஸ் realized. ஏஎம்எஃப்கே செமையா இருக்கு என்ன ஸ்டாட்ஸ் ஓ அவனுக்கு சொல்றியா ஓகே ஆமா நல்ல ஸ்டாட்ஸ் தான் ஏஎம்எஃப் தான் பொசிஷனே மெயினா சூப்பர் சப் வேற இருக்கு He's in a great position here. It's bounced back off the post. He's quick to get it clear again. Nicely shaped ball. That's positional gold. The utilization of space. That should be the ஃபிரிம் goalkeeper's. லூபிஸ் கார்டு எப்படி இருக்கும் டம்மி ரூமர் கார்டு தான் நல்லா தான் இருக்கும் டம்மி ரூமர் பிளே ஸ்டைல்லாம் நல்ல பிளே ஸ்டைல் தான் ப்ரோ He is பட் ஆனால் always நிறைய பேர் playing அதை with கரெக்டாக one யூஸ் eye பண்ண on the தெரில spectacular. And he's in on goal. நல்லா தான் இருக்கும் அந்த பிளே ஸ்டைல் மட்டமானா இருக்காது டிஎம் பண்ணிட்டேன் ஓகே மச்சி லைவ் முடிச்சு அனுப்பி விட்றேன் எனக்கு டிவிஷனில் ஒரே பொட்டையா Well, I always thought they had it in them, Peter. ஒன்றும் பண்ண They முடியாது had the ப்ரோ quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. One sweeping move executed with deadly efficiency. Italy are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation ஒன்றும் into பண்ண a முடியாது goal. பிரின்ஸ் It's very impressive. And the half-time whistle goes. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet ஓல் பிளேயர் trying to impose themselves, விடப்பா and இருந்திருக்கும் it's level pegging at half-time. ஆமா அவனுக்கு லோ ஸ்க்ரீமர் ப்ளஸ் ஓல் பிளேயர்னா கொடுத்தாங்கன்னா நீ ஜாலியா இருக்க மாட்டேன் அப்போ பேடு கார்டுக்கும் அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ஃப்ரீ கார்டு கொடுக்குறேன்னா அது ஏதாவது ஒரு மட்டமா இருக்கணும் அதுதான் ஃப்ரீ கார்டு So once again, we're underway. லோ ஸ்க்ரீமர்னா என்ன மாதிரி பிளே ஸ்டைலு Ended up in no எனக்கு அது man's land. ஓசியில் தரான் Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Carvajal. He won't be happy with that one. Now it's Torres. Now it's Iniesta. Well seen. Saw that coming. Italy are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. shit. Certainly when defending, at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Thinks about it. It's Bale. That's what you call inspired goalkeeping. Bale really must be thinking what he has to do to score there. Italy with their first corner, the first in the game for either side, அது actually. வர என்னன்னு தெரியல That has earned a reprieve for the time being. Arsenal are looking to go forward now. Gilberto Silva. And here's Iniesta. He's in a good position here. Italy have reclaimed it. ரேசா 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 தவமா தவமா தவா 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 தீபா தீபா And here's Torres. ப்ரோ நான் ப்ரோ இது லோ ஸ்க்ரீமர் விட்றான் வித்தவுட் ஸ்க்ரீமர் லோ ஸ்க்ரீமர் Reflections on the goal. I love the Bro technique scored a in goal that finish. without There low was a screamer. concentration to keep it down.
கம்பேக் நீடட். Substitution for Arsenal. Number நேற்று 25. லாஸ்ட் மேட்ச் எனக்கு சரியான ஸ்கிரிப்ட் Number மாமி. 14. Johan Cruyff. செக் Number கேமரா. 22. Bullet. Number 7. We have got changes here from both sides, in fact. Italy take the lead. மேட்ச். Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Number 21. Arsenal are, of course, in a position to go to the ப்ரோ bench should the need ஒத்த arise. இவனே ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பாட்னு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போட்டு ஆடுறான்யா Given டா the time பாவி. and room initially to hold on to the Yo, ball, but யார் eventually அவனுங்க? he squeezed that bit harder and the task became too ஸ்மார்ட் much. அசிஸ்ட் I கேனு think போட்டு he's got ஸ்மார்ட் to be a அசிஸ்ட் little போட்டு quicker ஆடுறான். in his distribution then and get இது others எதுல into the மாட்டினாருன்னா match. இப்ப இந்த லாஃப்ட்ல தான் மாட்டினாரு இவரு. இதோ மாட்டினாரு பேர் லாஃப்ட். ஐயோ யாரு ப்ரோ அவனுங்க இவ்வளவு வஸ்டா இருக்கானுங்க. ஓ இந்த மாதிரி பேர் வச்சா நம்ம ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் யூஸ் பண்றது தெரியாதுன்னு வச்சு ஆடுறானுங்களா? Well, now it's a race for the ball. யோ இல்லையா அது Now டிவிஷன் looking மேட்ச் to இல்ல ப்ரோ இது. orchestrate a இது counter. Arsenal tournament. must do something here and very quickly. All they need is one big chance and it may do the trick. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. 5 minutes left on the clock. Well, that's a dangerous ball. ஒத்த டேய் டோர்னமென்ட்ல Well, the ஸ்மார்ட் keeper's அசிஸ்ட் done இல்ல ever தல. so well. Well, Oh, someone's அப்படியா? doing his job properly, Peter, that's for sure. ச்சே அப்ப ரீசன் சொல்ல முடியாதா? வீடியோ Yeah, the jostling for position has begun. There's hardly any breathing space in that box. ஓ ஓகே. Keeper's dealt with that. ப்ரோ ஒத்த கார்னர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விட்டேன் ப்ரோ. Arsenal really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. ஆனா அவன் போடுற பாஸ்னா எல்லாம் லாஃப்ட். ஒருவேளை Fetching எனக்கு pass is தெரிஞ்சு played there. இவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பிளேயரா இருந்திருப்பானோ அதை அப்படியே இங்க கண்டினியூ பண்றானோ. Now that is a hefty challenge. ஆனா இவ்ளோ லாஃப்ட்ல அவனும் போட மாட்டான் ப்ரோ. Arsenal pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately இப்ப they கண்டுபிடிக்கிறான் take அவன். away nothing. ஒத்த 14ஆம் ரேங்க் பிளேயர். Your final thoughts, Jim? Well, the surprise for me was seeing a team Bro, like the such பாரு bro, what என் is நெட்வொர்க் usually graph. a strongly protected area, but the center of their defense மட்டப்பியா looked இருக்கு ப்ரோ. open and very, very unsafe. Many thanks to Jim, and with that, it ப்ரோ is நேத்து a விஷால் very ப்ரோ good தான் night ப்ரோ to you. சொல்லிட்டு இருந்தாரு நெட்வொர்க் கிராஃப் தான் நம்ம மேட்சை முடிவு பண்றதுன்னாரு ப்ரோ. நெட்டு கரெக்டா இருந்தா நம்ம போடுற ஸ்கில்லு டிடி எல்லாமே பர்ஃபெக்டா இருக்குமா. நம்ம பிளேயர்ஸ் எல்லாமே துரு 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 இருப்பான். நான் எல்லாம் அதெல்லாம் நோட் பண்ணாமலே ஆடி இருந்தேன். என்னடா இது? கடியுது. ஆன் வாய்ஸ் நிறைய பேர் லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைக்கை போட்டுட்டு பாருங்க சரிங்கண்ணா. ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. ஹாய் ப்ரோ வாப்பா முஸ்தபா வச்சி நாளைக்கு லீவு தானே? நாளைக்கு ஏன் லீவு? நாளைக்கா ரம்ஜானு? ஓ எனக்குண்ணா எல்லா நாளும் வேலை இருக்கியா? நாளைக்கா ப்ரோ ரம்ஜான்? நாளைக்கு இல்லை ப்ரோ, சாட்டர்டே தான் சொன்னாங்க. நான் சாட்டர்டே தான் ரம்ஜானுன்னாங்க. சாட்டர்டே ப்ரோ நான் சேல்ஸில் இருக்கேன் ப்ரோ. சேல்ஸுக்குன்னா நான் தரமாட்டானுங்க. தெலுங்கு வருஷப்னா கவர்மெண்ட் ஹாலிடே அது கொடுக்குறாங்க.
என்னயா இது போட்டுருலனா போகுது. யோ யார் அவன்? ஹாட் டாக்ஸ் டாக் ப்ரோ ஸ்டார்டிங்லேயே பேசிட்டேன் ப்ரோ. அது It has come to that time ஐயோ when ஸ்டார்ட் ஆகி everything ஆயிடுச்சு is starting to fall half into an hour கிட்ட. place. This is a game of massive significance, ஸ்டார்டிங்லேயே பேசிட்டேன். potentially pivotal, very, very ஆகாஷ் little ப்ரோ margin நாளைக்கு for யார் error. நீ யார் ஜெயிப்பா நைட்டு 11 மணிக்கு? The ரியல்மா stage is இவனுங்களா set for a பார்சிலோனாவா stirring நியூ showdown காஸ்டலா? here. The உங்களுடைய supporters in கருத்து. great voice, and there's a real வாங்க sense of நோஃபல். anticipation in the air. சக்ஸஸ்ஃபுல்லி Game on. ரிமூவ்டு ஃப்ரம் மாடரேட்டர். சரிங்க. So it's down to business நாட் here. தட் டாக் ஹாட் கேர்ள்ஸ். Well, here's your hero, Bro, goal nah, scorer, bro, match ஆபாசமா winner, பேசுற. saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is. வாட் அ ஃபினிஷ். That's Barca. rather wayward. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. என்ன ப்ரோ ப்ரோ நீ பண்ற பி வேலைக்கு தான் ப்ரோ பண்ணோம். வருஷத்துல ஒரு நாள் வர ஆய் ப்ரோன்ற ஆய் போயிட்டு வரியா இல்லை வெறுமனே வரியா தெரில. எதுக்கு வர ஏன் வரேன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. லைவுக்கே வரமாட்ற, மாடரேட்டர் மட்டும் கேட்குற, அப்புறம் என்ன பண்ணுறது? எப்படியோ ஓசியில் ஒரு வின்னுப்பா. நான் எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுக்கணும்? இன்னும் ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணால் அடுத்த 100 காயின் தராங்களா? ரெஸ்பெக்ட் டீம் ப்ரோ இஸ் ஆல்சோ யூடியூபர் ப்ரோ. ஏய் கம்முன்னு நான் பார்த்து வளர்ந்த பையன்டா அவன். இப்போ ஷார்ட்ஸ் வீடியோ போடுறோன்னே உனக்கு இந்த படத்தில் வருமே இந்த சந்தானம் படத்தில் ஒரு டைலாக் வருமே ப்ரோ, உன் ஆணவத்தையும் அக்கறத்தையும் அறிக்கை ஒருத்தரம் வருவான்டான்னு அந்த பானிபுரி கடத்துலேருந்து போடுவானே அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சாயா உன் ஆணவத்தை அக்கறத்தையும் அழிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் வருவாண்டான்ற மாதிரி வர்றாரு. சேனல் கிரியேட் பண்றாரு. அங்கிள் லேப் கிடச்சிச்சு ப்ரோ. நான் சொல்கிறேன் லேப்டாப் கொடுத்துட்டாரா? ஓ Well, here comes a crunch game. So much depends on this. Expectation, nerve. It is indeed. பாய் வித் a அப்பா heavy லேப்டாப் mix. ப்ரோ. நான் அகைன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy ப்ரோ of நான் the அகைன் session. ஸ்டார்ட் பண்ணால் பிசிலாம் இருக்காது. There's the பிசி whistle, இருக்காதுனா and ஏசி here we போட்டுக்கிறேன்டா. I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great ப்ரோ professional that is டாக்லெஸ் Javier ஒர்த் Zanetti. மோர். What's that bias, Jim? He just has the lot. He has such class, doesn't he? That's it, an oozer of class and an example to all aspiring footballers. Pass somewhat off target. And there's his chance to lead the counter. Spread out to the left. Pass is நோஃபல் just off சேனல் target. பிசி. Saliba. அப்படியே அச்சஸ்ல என்ன பார்த்தாண்டா போடுவான் எல்லா கண்டென்ட்டுமே. கேட்டானா ப்ரோ நீ இந்த மாதிரி போடவே இல்லையா ப்ரோ அப்படின்னுவான். எல்லாமே அப்படியே நம்மளை பார்த்தா எடுப்பான். He's shifting through the gears here. And it's Cruyff.
That is அந்த good. ஷார்ட்ஸ் போட்டு எடுத்துன்னு Super வந்துட்டான் running, 500 சப்பு sharp கிட்ட. movement. Came up against a அதுக்கப்புறமா defender ஆளுக்கு though கண்டென்ட் who வர was மாட்டல. ever so determined. இனிமே நான் என்ன பண்றேன்னு மட்டும் பாருங்க. Oh, that was vital. வாங்க ப்ரோ இந்திரன் வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Out towards the flank. Cruyff picks it up out wide. That's good defensive concentration. And here's Mbappe. Alcedo. Here's a perfect combination of brain and brawn. Pinches it off him. And no, that is pretty much the end of that. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. And here's Messi. He has a look out. Schneider. And here's Cruyff. டிவிஷன் புஷா இல்ல தலைவா, இது இந்த சாம்பியன்ஷிப்போ என்னமோ இருந்தது இ ஃபுட்பால். அதுனா ஒரு மேட்ச் ஆனா அந்த காயின் தருவாங்க. He's picked his way through. Drives it. He's got two. அடப்பாவி. Oh, Chuspa! Yaya Toure gives no quarter whatsoever. என்ன நைஸ் தீபக் ப்ரோ. ஏசி போடுங்க, ஆனா இந்த மாதிரி ஜோக்ஸ் போடாதீங்க. That is lovely. That's crossed in feet. மெஸ்ஸி புல்லட் ஹெட்டர் ப்ரோ. வெக்கம்பர் ரிவ்யூ. ஓ பண்ணனும்யா, வீடியோ ரெடி பண்ணனும் ப்ரோ. But you itself copied from someone bro, right? Bro, நான் காப்பி கீப்பின்னு பேசிட்டு இருக்கேன். பிசி கிட்டனா காப்பியே கிடையாது. Only hygienic contents. Real significance. Oh, that's neat. He has found a way through. Full pressure system bro, போட்டு pressure அழுத்தி எடுக்குறான். Late in the first half here, and the score is 1-0. Neatly clipped into space, and they're not going to make any further progress now. Oh, Messi the bullet header. The lead lost no time at all. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. You just know there is no stopping that. I think he's even surprised himself, Peter, and how well he caught that. Check. There's the whistle for half time. Ire bro, pulla no farm ku varala bro. Half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. Arsenal are level pegging at half time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. ஆனா பார்சிலோனா இதையும் தோத்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களே, சத்தியமா எனக்கு என்ன சொல்றதுனே தெரியல. Relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen Jamal kept to prime Neymar photo in the story. வாங்கிட்டேன் பெக்கம்பர். அப்படியா தலைவா அப்படா நாளைக்கு ஐடி பாஸ்வேர்டு அனுப்பிச்சு விடு தலைவா. நான் வீடியோ எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் போட்டுடுறேன். Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. ஆகாஷ் ப்ரோ நீ நேற்று கேம் போட்டுடலாம்ல. Well cut out, no margin for error there at all. நாளைக்கு போட்டுடலாம். பார்சிலோனாக்கு சப்போர்ட் பண்ணா தப்பு ஆனா. They've got to be quick moving this forward. And he was quick to react. Caicedo. And it's Messi. Knocks it out wide to Thuram. Cruyff quietly revving up. And Cruyff! Aha! This is why I'm using this goat. இன்னைக்கு பார்சிலோனா வெர்சஸ் ப்ரோ நியூ கேஸ்டல் நல்லா தான் ப்ரோ ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. நல்ல ஃபார்ம்ல தான் இருக்கானுங்க. பட் ஆனா இன்னைக்கு சோக் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. லாஸ்ட் மேட்ச் ஆடின மாதிரியே ஆடணும்யா. Now how will things develop from here?
Well, he was given the time and room initially to Kotte hold on to the kotte ball, but ammalu eventually he was cha squeezed that cha bit cha harder and the task became மாட்டி too கிச்சு much. I think நம்மாலு he's got to be a cha little cha quicker in his cha distribution then and புல்லால get others into the சிரிக்கி match. ஏன் ஆஃப் சைடு ராஷ்வர்ட் will score today And the but I assistant can't referee prove it. rightly gives him இன்னைக்கு offside. பார்சிலோனா ஹோம் பிசி பார்சிலோனா தான் வின் பண்ணுவாங்க. பார்க்கலாம் எப்படி. ஃபுட்பால் இஸ் அ ஃபன்னி கேம். Conte. ஃபுட்பால் ஃபன்னி கேம் இல்லை, ஃபுட்பால் இஸ் த டேஞ்சரஸ் கேம், அன்பிரடிக்டபிள் கேம். His positioning was spot on. ஈஸியாக வின்னுன்ற முறை திருப்புன கேம்னா இருக்கு. Now it's Forlan. அதனால் என்ன வேணா நடக்கலாம். Caicedo. அப்புனே நான் நியூ கேஸ்டலில் 2 கோல் லாஸ்ட் மினிட்ல அடிச்சு வின் பண்ணலாம். நான் பார்சிலோனா ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு 5 கோல் அடிச்சு அதில் எங்கள் ஊரில் வந்து நீ ஜெயிச்சிருவாடான்னு ஒரு இதை காட்டலாம். அதெல்லாம் நடக்கலாம் ப்ரோ. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. யோ நான் மேட்ரிட் ஃபேன்யா, ஆனால் game set and match. Messi has reacted in utter shock here. For him, the நீ keeper has கேஸ்டில் pulled தான் off ப்ரோ the வின் பண்ணுவாங்க. impossible. கேஸ்டில் தான் ப்ரோ All வின் he needs to பண்ணுவாங்க. do நாயா is to place this எம்கே between உன் the வாயிலிருந்து இப்படி ஒரு goalposts வார்த்தை. and basically let them attack it. யாரு ப்ரோ அவன் கீப்பரு எப்படி Well, he எடுத்து certainly போடுறான்? wasn't in the mood to take any risks. Pull it. Here's a shot. டேவிட் டிக்ரைன். And no, he couldn't find the finish. Well, he's clearly feeling that he could pretty much have the job done. He may well get another chance, you know. Excellent challenge there, uncompromising. Roberto Carlos. And there's green grass ahead of him. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. He'll try to keep this alive. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. It's really well cleared. 2 added minutes has been indicated. Now it's Cristiano Ronaldo. Schneider. Oh, good read. That's great positioning. So Ah. good from him. ஒசிம் ப்ரோ பார்சிலோனாக்கு ஹோம் ஆர் அவே டோன்ட் சின் மேட்டர். Arsenal Always have done 10-0 it. தான். The perfect outcome ஒண்ணுமே in பண்ண this முடியாது. most pressured of games. What are your thoughts on today's game? Yeah, Richard? yo. From the manager's Bro, perspective, Barcelona, Peter, yeah. I don't think he could have asked for much more. Well, certainly result-wise, this is a game they wanted to win for so many டான்ஸ் reasons, ஆடுறாங்க. and his players did a sterling டெல்ஃபின் job ஆடிறான் ப்ரோ carrying எட்மின்சன். out Today for the instructions. please Thoroughly kindly enjoyable. remove any cars parked on the உங்களுக்கு road. ஸ்ட்ரைக்கர் வேணும் To Jim alongside ப்ரோ. me, and as the கவலையே fans படாத, make நான் their இங்க way வந்து அமுச்சு home, விடுறேன். so கொரியர் must அமுச்சு we. விட்டா ஸ்ட்ரைக்கரு. என்ன கலர்ல வேணும்? ரெட்டு ப்ளூ. என் நெஞ்சு ஒயிட் கலர் ஸ்ட்ரைக்கர் நல்லா இருக்கும் கரெக்டா. லிவர்பூல் வின். அது அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. சரக்கு போட்டிருக்கான நண்பர்களே, 100 காயின்ஸுக்கு ஏதாவது சுத்துவோமா? உங்க சேனலுக்கு ஸ்ட்ரைக்கர் வேணும். அந்த ஜோக்கை ஒன்று வா. சரி ஆகாஷ் ப்ரோ, ஐசி ஒன் ஐடி புஷ். என் ஐடி புஷ் அப்போ நாயா உன் ஐடி புஷ்னா பண்ணுமா? பிவிபி வந்துட்டு எப்போ முடியுது? புஷ்டானா? யோ இந்த ஈவெண்ட்டே நான் இன்னும் முடிக்கலையா? 50 காயின் ஈவெண்ட்டு 11 மணி நேரம் தான் இருக்கு. இருக்கு முடிச்சிடறேன். மேட்ரிட் யூசிஎல் வின்யா கப்புனா ஜெய் பண்ணலான்னு தெரியல எனக்கு. ஐ கோ வித் ஃப்ரான்ஸ். ரெயின்போ கலரில் வேணும்ண்ணா. பிடிச்சிடலாம்ப்பா. If Madrid win against Bayern, they have to face PSG. Bro, PSG வந்து ஒரு இது ப்ரோ, கொஞ்சம் கஷ்டம்தான்.
பிஎஸ்ஜி அறிகிற ஃபார்முக்கு அந்த மாதிரி ஆடின்னு இருக்கானுங்க கேம். இந்த வாட்டியும் பிஎஸ்ஜி அடிக்கிறாங்களாம் கப்பு. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. அடுத்துதான் மாமே யூசிஎல் வின். 6 நீ வேணா 5-0 ஃபைனல் வின். பேன் அடிச்சா பிஎஸ்ஜி. ப்ரோ இருங்க ப்ரோ, அதுக்குள்ளே ரிக்கவர் ஆகிடுவானுங்க ப்ரோ. வந்துட்டானே ப்ரோ எம்பாப்பே ஜூடு 2 பேரும் வந்துட்டானுங்க. பேன் கூட ஆடுவானுங்க. டிஃபென்ஸும் வந்துருச்சு. ருடிகர் வந்தோடனே அந்த டிஃபென்ஸ் லைன் அப் அப்படியே மாறிச்சு பார்த்தியா. டிஃபென்ஸும் பக்காவாக இருக்கு. யாரை வேணா இருங்க, பார்சிலோனா அளவுக்கு குவாலிட்டி இல்லை. கேமவிங்கா வந்துட்டான். கேமவிங்காவும் வந்துட்டான். கேமவிங்கா அருமையா இருக்கு டீமு. எம்கே ரெயின்போவா நீ? அப்போ என்னயா டப்புன்னு கலாய்ச்சி விட்ட எம்கேவை. டுடே எத்தனை கோல் லீடு பார்சிலோனா அடிக்கணும்? 2. 1 கோல் அடித்தாலே வின்னு ப்ரோ. ஒரு கோலில் வச்சு ஹோல் பண்ணோம். 2 கோல் அடித்தா கொஞ்சம் பெட்ரு. 0 அடிக்கணும். Well, this really is quite uplifting. There is so much to raise the mood all around us. After all, this is when, in the face of anything, hope springs eternal, and the fans puff out their chests proudly. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. உஸ்மான் டெம்பலே இன் மணி ப்ரோ ஹார்ட்கோர் ஃபேன். நியூ கேஸ்டல் 5-0 வின். ஐயோ ஏன் ப்ரோ அவ்வளோ வன்மமா? And that gets things running. Who do you, Jim, see making the difference 5-0 here? வின் வரையும் புரிய ப்ரோ. I think it's hard to ignore this guy, Mike Maignan, Peter. You don't normally pick a goalkeeper as a potential match winner, but It's I think his Dembele. consistency has to allow him an exception, because I think he's just very solid in all aspects of his game, and he has a great relationship with this defence. Yeah, still certainly be leaning heavily on him. It's a searching pass. பவர் ஆஃப் அட்டாக்கிங் கீப்பர். Mignon clears. Diaby, and he was quick to react. Serginho. Mbappe, he's got away, looking to play him in. Decent chance! And he's there to belt it away. Cantona. ப்ரோ என்ன ப்ரோ எதனா சேவ் எடுத்து போறான்? Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well Okay, placed to deal with that. ப்ரோ டுமாரோ எப்பிக்கு என்ன வரும்? என்ன வேணா வரலாம் ப்ரோ. We have our very first அன்பிரடிக்டபிளா இருக்கான் ப்ரோ கொனாமி. யாரு வேணா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாத அளவு பணம் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கான் பாக்கணும். facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Diaby on a strong run down the right. Diaby. பார்க்கா முன்னாடி நியூ கேஸ்டல் எல்லாம் ஆளே கிடையாது. பார்க்கா விலாட். That's a look and place it forward. Nice interception, well timed. Please பார்க்கா fan. If they want to counter, they could do Damn with bro, more speed. கவுனேரியா யோ யோகி. He has slightly undercooked that one. France clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Stood up well to him there. They've got to be quick moving this forward. No goals as yet. Now it's Dembele. Now it's Diaby. Very nicely done. He's going for... அடா பாவி. Just not quite happening for him just now. France really have stepped it Yes, up now. bro, They could have been a bit more greedy and forced the issue. Pato might just make this. Oh, well played, well played.
அரங்க மதுரை விசில் Clearly deserted பறக்கவே him at the crucial moment. கூலி Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass was the shots. நாளைக்கு கன்ஃபார்ம் நியூ எட்டோ கம்மிங். Well, it wasn't the best யோ pass, was it? கம்முனரியா, The நியூ apologetic எட்டோனா look விட்டா says it அவ்வளோதான். all, really. He knows he could have got his team in real எட்டோ trouble. தான் இப்போ விடல, எட்டோவுக்கு தான் வெயிட்டிங். எட்டோ விட்டா வேற மாதிரி இருக்கும். கோல் பொறிச்சரலனா விட்டானா 108ல் விடுவானுங்க. வேற மாதிரி இது ஆல்ரெடி 105 கார்டே கிளிச்சு கார்டு மாதிரி இருக்கு. He's shifting through the gears here. கிளிச்சுக்கும் மேல இருக்கு. Diaby will not want to lose out here, not against this opponent. And he's in on goal. Oh, look at the shots. இவன் யாரு ப்ரோ, ஏதோ பண்ணிட்டு That's just இருக்கான். playing it safe and simple. This is Dembele. There will be 1 minute added time. வாட் இஃப் பார்சிலோனா லாஸ்ட் யோகி? It has been a கன்ஃபார்ம் bad வருவான் launch, not யோகி, by நீ any வேணா means. பாரு. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. எந்த After பயனும் 45 இல்ல. minutes, it is And a still quick reminder goalless. today, A everybody, change to perhaps make after sure to half put time. any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. யோ நியூ கேஸ்டலுக்கு 64% ஓட்டு போட்டிருக்கானுங்க. எத்தனை பேர் ஓட்டு 23 பேர் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க. 61% நியூ கேஸ்ட். யோ என்னயா எனக்கு புரியல. And the second half gets underway. France clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. PC gamer If it's not broken, don't try to fix it. பார்க்கா லாஸ் பார்க்கா ஏட்டர்ஸ். நேத்து வரலையே, நேத்து என்ன சிட்டிக்கு இவத்தை போட்டு வச்சிருக்கானுங்க 10 பேர். எத்தனை பேரு, எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 35% கிட்ட சிட்டிக்கு ஓட்டு இருக்கு. Fired அப்ப deep பாத்துக்கோ. toward- He gets big. Oh, what has happened here? This time, surely. What a wonderful goal. Boom. கள்ள ஓட்டு. There we go. And it couldn't be much better. He was born Sachi for the illa glory. He's just managed. The apple on ஆப்போனன்ட் top of the இருந்துச்சு, tree. கட் பண்ணிட்டு போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். Well, how's that for a class finish? Well, Man the City defender's cooked and, nightmare. He tried to send him one way, by Madrid. and he just slips the other. %20 ப்ரெடிக்ஷன். அன்பா நிறைய பேர் லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? லைக்கை போட்டு பாருங்க. 25 ஓட்டு விழுந்துருக்கு. இங்க லைக் பார்க்குறேன் 17 தான் இருக்கு. ரங்கா உங்களுக்கே நியாயமா இருக்காதுண்ணா. லைக் போடுங்க, ஃப்ரீ தாயா லைக்கு. ஓட்டுக்கு போற கை அப்படியே லைக்லயே வாங்கலையா நீ ப்ரோ? நியூ கேஸ்டில் சப்போர்ட். மணினா யாரையா? இவனை தான் ஏன் கேட்குறீங்க? எம்கேவை தான் ஏன் கேட்குறீங்க? மணிகண்டன் அந்த மணியை தானே மணின்னு மென்ஷன் பண்ணுறீங்க. ஏயா சுத்துது. சரி நண்பர்களே, நாட் எம்கே. அப்போ யாரு மணி? ஓ இந்திரனா? ஓகே ஓகே. ஆகாஷ் ப்ரோ நியூ கேஸ்டல் சப்போர்ட்ல இல்லை. 226 காயின்ஸ் பின் போவட். நான் தான் சப். ஓகே 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 மச்சி. நண்பர்களே, ருமினிகா பேக் சுத்துவோமா? 200 காயினு சுத்தலாமா வேணாமா? ஐயா எம்கே அதான் ஓகே ஓகே. இந்திரனை தான் சொல்கிறேன். இந்திரன் மணிகண்டன். ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ 200 சுத்துறானா? ருமினிகா எல்லாம் ஆல்வரஸ் கொடுத்துட்டானா? என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்களேன். வா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அப்படி வாடே. What if I got Rumi in this 100? Cricket. What if I got Rumi? Only Yogi can take. Bro, Rumi கொடுத்துட்டானா? எல்லாம் யோகி ஆயிட முடியுமா? சரி மனசாட்சி தொட்டு சொல்லு, எஃப்சிபி எவ்வளோ கோல்ஸ் அடிப்பாங்க?
Let's go. First 100 epic. Tamal tumil. அது தர மாட்டான்னு தெரியும். சரி சுத்துவோமேன்னு சுத்துறேன். Let's pack. Alvarez goal poacher. Tamal tumil. Short time epic. Tamal. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, மனசு திருப்திக்கு 200 கேனை காலி பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான், பேக் ஓப்பனிங் முடிஞ்சிச்சு. ஒழுங்கா போர்ட்டில் சுற்றி இருந்தால் என் தெரிஞ்சு பெட்ரி குத்துருப்பானுங்க போல். சரியா, டிவிஷன் புஷ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 1831 புள்ளிகள் பெற்று 63,000 ரேங்குகளில் இருக்கிறேன். லெட்ஸ் புஷ் டு 1900 பாயிண்ட்ஸ். மைக்கேல் ராயப்பன் விஸ்கா பாருகா 10-0. நம்ம தான். ஹாலோ ஆப்போனண்ட். Yogi putting Janda, but I can't prove it. Back to Division 2 loading. Bro, Deepak bro, இப்போ பிசி இருக்க ஃபார்முக்கு நான் தான்டா ஊரோட டாப்ல இருக்கிறேன்ற மாதிரி என்னோட ப்ரைமில் இருக்கேன் இப்போ நான். திருப்பி ஐ எம் பேக் டு மை ப்ரைம். எஸ்ஏ டிவிடி மட்டும் வரலனா இந்த மேட்ச் வின்னு ப்ரோ. 100% ஐ எம் டேம் ஷுவர். டுடே 11 PM யா யோகி. 11:15 தான் ஏன் போட்டிருந்தது. 11:15க்கு தானே மேட்ச் ஸ்டார்ட்டு. ஐயோ செம டீம் வச்சிருக்கேன் ஆப்போனண்ட்டு. ரொனால்டினோ வா செம டீம் ப்ரோ, மஜா டீமு. ப்ரைம் வேணாம், கேம்பால வா பிசி. ஆகாஷ் பாத்தியா, உனக்கு டைம் கூட தெரியல. ரொனால்டினோ will cook BC. Bro, இந்த மேட்ச் ஆப்போ மட்டும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டலனா இந்த மேட்ச் நான் வின்னு ப்ரோ. சரி தீபக் ப்ரோ, அப்ப வச்சுக்கலாமா? இந்த மேட்ச் வின் பண்ணிட்டா 20 ரூபா சூப்பர் சாட் உங்ககிட்ட இருந்து பேச்சு போட்டு 20 ரூபா வாங்குற மாதிரி. So we're up and running. Well, Peter, there's a player on this pitch who's hard not to like. The smiling assassin, Ronaldinho. He always looks like he's having a good time, and it's mostly true because of his superb skill and imagination. Yeah, just brilliant, isn't he? A different level. Infectious. And it's Hullet. Squeeze it through. He's having a go. ஆடா பாவி. The post. Rivaldo, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Rivaldo. Thuram something onto that, and that is that. Messi. Great vision. Ball looks a good. யோ என்னயா லோ ஸ்கிரீமர் சேவ் எடுத்து போறான். சப்போஸ் இந்த மேட்ச் நீ லாஸ் ஆனா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஸ்டார்டிங்ல இது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான லாஸ் ஆனா தானே. சரி ப்ரோ, ஐ அப்செட் திஸ் சேலஞ்ச். பட் ஆனா வின் பண்ணனா 20 ரூபா சூப்பர் சாட். ஓகேவா தீபக்? ப்ரோ என்ன ப்ரோ சேவ் எடுத்து போட்டான். Edmilson. எப்பறா அந்த சேவ் சிரான கார்னர் போட்டேன் நானு. I thought it was 100% goal. This is Maradona. Oh, lovely feed. He is such a good mover.
Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ஆமா And here's Cristiano Ronaldo. சொல்லு கீழே போட்டு The ஒன்னால தான் pass is என்னால தான் intercepted. ஷிட் ப்ரோ ரெகுலரா நெட்வொர்க் கிராஃப் செக் பண்ணிக்கோ அதுதான் தல பிசி ஓசி இஸ் நாட் அப் பிசி ஓஎஸ் என்னது Either side yet able to find the net. Knocks it into space. Cristiano Ronaldo. And this is Messi. யோ என்னயா இவன் Brilliantly. That's see my very, challenge. very good. You can't ask for much more than that. அதான் பார்த்தனே ப்ரோ சப்போஸ் நான் மேட்சை லாஸ் பண்ணிட்டா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வந்து குவிட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க ஸ்டார்டிங்கில் அதானே ஓகே பிசி இஸ் நெவர் It's their second corner of the game. தோக்கிறதுக்குனா வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ மேபி ட்ரா பிடிச்சிடும் எல்லாம் வின் பண்ணுறோம் நெவர் சான்ஸ் டு லாஸ் திஸ் Now மேட்ச் a sudden chance to counter. எனக்கு என்னன்னு தெரியல கார்னர் கிளிக்கே ஆகலை Zanetti. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blank. ப்ரோ ஓத்தோ என்ன ஃபினிஷ் அது Boston. As smooth as it gets. That is fabulous. Just drink it in. That's just mesmeric, Peter. He made it look like he's practiced it 1,000 times. Such a smooth execution. ஐயோ ப்ரோ ஐயோ தீபக் சொன்னது நடந்துட போலியா என்ன கோலியா அது வேன் பாஸ்டன் ப்ரோ எனக்கு எவ்வளோ சான்ஸ் ப்ரோ கிரியேட் ஆச்சு எனக்கு A 1-0 lead கீப்பர் எல்லாத்தையுமே established. எடுத்து போட்டாயா Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the ஐயோ number one ஒத்தடி contender, அடிக்கிறான் and he's done it again. Throw in. Caicedo. Here's a perfect combination of brain and brawn. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. இவன் என்ன ப்ரோ எல்லாத்தையும் Another தட் இஸ் save. த ரீசன் ப்ரோ Keeper ஒன் saved 3 his team பேலண்டோர் again இன் here, 28 Peter, இயர் but he 28 needs ஏஜ் more protection from this யோ defense. என்னயா என்னோட செக்கை விட அவன் பயங்கரமா எடுத்து போட்டுருக்கான் சேவு Corner number 3 coming up. And he's there to clear it. He's a sharp little ball here. Barcelona are looking to go forward now. ப்ரோ இந்த மேட்ச் ஸ்கிரிப்டட் ப்ரோ சத்தியமா இந்த மேட்ச் ஸ்கிரிப்டட் ப்ரோ Zanetti 100% திஸ் மேட்ச் ஸ்கிரிப்டட் and Adams. 100% திஸ் மேட்ச் ஸ்கிரிப்டட் ப்ரோ A very combative, competitive half with just ப்ரோ நான் one ரொம்ப decisive அநியாயமா moment. இருக்கு ப்ரோ It's been compelling stuff. Well, obviously, அடிக்கிறது things are கீப்பர் not சேவ் good. எடுக்கிறான் It seems the அடிச்சா team are கிராஸ் just பாரு too இதுக்கு மேல நான் busy எப்படி அடிக்கிறது playing within themselves. Too tentative. They have to improve. ப்ரோ உங்களுக்கு ஏத்த நீ டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ இதுக்கு மேல எப்படி ப்ரோ ஆடுறது Whistle goes, and we start the second half. Arsenal can really do with some bigger names standing up here. At times, they didn't even look as if they knew what they were doing. For a moment, you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And here's Cruyff. Driving through the middle. கெமிச் எங்க இருந்து தான் வந்தானே Gets it தெரியல ப்ரோ clear, and he's there to retrieve it. Played back in. Can he get on the end of this? வரான் Rivaldo. Now looking to orchestrate a counter. Oh, good spread. Oh, played through for the wide man. மால He கையில is ஓடினே through. இருக்கான் Takes a shot. Defending of the desperate variety. Nicely worked.
And this is Bullet. Now it's Messi. ப்ரோ எனக்கு மட்டும் ஏன் ப்ரோ நெட் விடுது Well, ப்ரோ that's certainly சத்தியமா more இந்த like மேட்ச் it. They ஸ்கிரிப்டட் ப்ரோ can't என்ன let the ப்ரோ கவுண்டர் intensity அப்ப drop நெட் now. விடுது Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. And this is Ronaldo. ப்ரோ He's cleared it out of harm's way. ஃபவுல் இல்லையா Well, it didn't look good for a while, ஏய், but இதுக்கு that மேல was எப்பறா நான் brave கவுண்டர் பண்றது defending, and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Now, can they get him away? He's certainly onside here. அட போயா அட போ ப்ரோ Look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. யோ இதுக்கு மேல எப்படி வளருதுனே புரியல ப்ரோ டோட்டல் ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ தடி எதனா கார்னரு இதெல்லாம் என்னையா நடக்குது யோ மொத்த செம்ம டென்ஷன் அது யோ போயா வெறுப்பாது இதுக்கு மேல எப்படி விளையாடுதுனே தெரியல ப்ரோ நான் மட்டமா விளையாடி தோத்தனா ஆனா ஒத்துப்பேன் ப்ரோ எத்தனை ஷாட் எடுக்கிறேன் எத்தனை டார்கெட்டு ஸ்கிரிப்ட் பி மாதிரி இருக்கு ப்ரோ நெட்டு எப்படி விட்டுது பாரியா கிளிக்ல போயிட்டு கவுண்டர்ல இருக்கும்போது நெட்டு விடுது ப்ரோ அதான் ப்ரோ வெறுப்பாது This one has been on the cards for a little while. ஏன் ஒண்ணுமே பண்ணலையா அவன் ஃபுல்லா இங்க வந்து பெயிலுக்கு ஒரு த்ரூ பால் உருட்டுறான் அவன் அப்படியே ஓடுறான் பாஸ் கூட போட்டு அடுத்துடல அவனுக்கு வெறுப்பாது Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. He has a look out. இவன் அடிச்ச கோல்லாம் நான் எதிரே பார்க்கல Found the way through. Well, he got rid Van because he Basten was அடிச்ச under கோல்லாம் pressure. பேர் கேம் குட் He's அப்போ straight ரைட்ரா offside. விடுப்பா அதான் உங்களுக்கு ஆனாதான்ப்பா தெரியும் எல்லாமே ஹேக்கரா ப்ரோ சொல்ற Saliba tries to play it through. Oh, he's found support out wide, and he's picked it up out wide. இது நான் என்ன ப்ரோ இது நான் தனியா தான் ப்ரோ ஓடிட்டு இருந்தேன் எங்க ப்ரோ ஒரு கிளிச் மாதிரி வந்து பால் எடுத்துட்டு போறானுங்க யோ என்னையா நடக்குதுங்க நான் தனியா தான் என் பாலை வெட்டிட்டு ஓடினேன் எப்படி ப்ரோ அவன் வந்தான் கிமிச்சோட ஸ்பீடு என்ன ப்ரோ That has been cut short. யோ எனக்கு சத்தியமா அந்த மேட்ச் என்னன்னே புரியலையா 102 ஸ்பீடு கெமிச் வந்து பார்த்தப்பா ஐயோ ரொம்ப வஸ்டா இருக்கு ப்ரோ இது கோல் போறேன் Some excellent tackling here, and that one a perfect example. 2 added minutes has been indicated. This is Owen Adams. ப்ரோ அவன் 90 வச்சிருக்கட்டும் ப்ரோ வினிய பிடிக்கிற அளவுனா கெமிச் ஸ்பீடு இல்ல ப்ரோ There goes the final ஓ whistle. இந்த மேட்ச் என்ன Well, that's ப்ரோ a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong, but the result is one that will make Hello, them attendees. suffer. This is a lost children's So what do you announcement. take away from it all, Please Jim? keep your Well, eye there on was the a children distinct during lack the of match at all clarity times. or commitment. அகார பந்தல் ஆகிட்டானுங்க
So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. STR தமிழ் பிளேயர் அவன். Portugal. Have a look at this. Bro, challenge challenge is a what you challenge, bro. anticipate here நான் these win days in பண்ணிருந்து London North 7. அந்த An 20 ரூபா சூப்பர் சாட் undulating நீ red and white wave, an Arsenal wave which envelops the பண்ணிருப்ப. team. Challenge is a challenge. And that's it. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a... நான் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரேன். நாலு ஷாட் எடுக்கிறேன். So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already. நான் 4 ஷாட் எடுக்கிறேன். 4மே ஏடா கூடமான ஷாட்ஸ் கிடையாது. அந்த லாஸ்ட் அடிச்ச குலிட் ஷாட்டும் நான் அடிச்ச பீ ஷாட் கிடையாது அது. ஒன்னு கிராஸ் பார், ஒரு லோ ஸ்கிரீமரை சேவ் எடுத்து போறான். மெஸ்ஸி இது 2 ஸ்டன்னிங் சேவ் எடுத்து போறான். அப்பனா அது என்ன பீனே புரியல ப்ரோ எனக்கு. மட்டமா அடி தோக்குற விதம்னு ஒன்னு இருக்கு, நல்லா ஒரு அடி தோக்குற விதம்னு ஒன்னு இருக்கியா? இதனா சொல்லி வாய முடியல. என்ன பீட்டர் செக்குன்னு ஒருத்தர் எதுக்கு எடுத்தாலே புரியல எனக்கு. என்ன இன்னைக்கு அழுவ வச்சு பாக்குறோன்னு முடிவு பண்ணிட்டான்னு நினைக்கிறேன். வாங்க சரண் பாய், வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Kunde, and it's Cruyff. Here's Rodri. Bullets producing a good steal there, showing a good level of alertness. Henderson kept his eye on it, and he's there. Zanetti. Cruyff. Oh, that's a foul in a dangerous area. It's not taken him long, and that's going to be a good kick. Diving performance. Forlan is standing over this one. Yeah, an early test for the keeper. Is he change பண்ணு bro? Yamal இருந்தா ட்ரை பண்ணு. அவுட் சைடு நல்லா இல்ல. எனக்கே அதுதான் காண்டாது. ஆனா மெஸ்ஸி எனக்கு பால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் சூப்பரா பண்றான், அதனால தான் பாக்குறேன். கார்த்திக், ஹாய் பிரதர், வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எனக்கு ட்ரிபிள் பண்ணி பாஸ் போறது சூப்பரா இருக்கான் ப்ரோ, அதனால தான் ப்ரோ வச்சிருக்கேன். இனிமேட்டு அவனை வச்சு ஃபினிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ண கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now it's Bullets. Cruyff, who's set up one goal so far. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. That has been cut short.
Messi. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. இதனா பாத்துக்கோங்களேன். மெஸ்ஸி ஸ்பீடு 100. ஆனா அங்க இருந்து ராட்ரி வந்து பிடிக்கிறான். ராட்ரியோட ஸ்பீடு பேஸ் கார்டுக்கு 82 83 தான் இருக்குமே அந்த ஹைலைட்டட் கார்டுக்கு. ஆனா இதெல்லாம் ரொம்ப அநியாயமா இருக்கு ப்ரோ. இது என்ன கணக்குனே புரியல எனக்கு தெரிஞ்சு சத்தியமா கேம். 100 ஸ்பீட ஒருத்தர் 85 ஸ்பீட்ல பிடிக்கிறானா எனக்கு இது என்ன கதைனே புரியலையா. என்ன ஓல்னே புரியல எனக்கு சத்தியமா. ஆனா நான் ஓனா மட்டும் பிடிக்க மாட்டேன். அதான வெறுப்பாது. வா செக் சேவ். Oh, that's nice. And he's had a hit. Good try. The outcome could so easily have been different. Well, that's confidence for you. Distance doesn't even bother him. Looking for a runner. Ronaldo offside. ப்ரோ அப்படி பார்த்தா என்னோட ஸ்டாம்னா என்ன ப்ரோ சொல்ற? ஸ்பீடு 90 வச்சிருக்கான் ப்ரோ ஸ்டாமுக்கு. எல்லாமே 98 99ன்னு இருக்கு ப்ரோ. சலீபாக்கும் அதே தான் ப்ரோ. பெயில் ஸ்பீடு 100 தான். 102 101 தான் ப்ரோ. அப்போ பெயில பிடிக்கணுமா இல்லையா ப்ரோ? என்னண்ணா நீ சொல்லுண்ணா சரண்ணா. நீ சொன்னா கரெக்டு தானா சொல்லலாம் பேசுனா. எனக்கு என்னமோ QCல டிஃபென்ஸ் அப்போ எனக்கும் அதே தானே ஐயா இருக்கணும். நான் வச்சிருக்க சென்டர் பேக் எல்லாருக்குமே அதே தான் ஐயா. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. 2 added minutes has been indicated. The final seconds now. And here's Cruyff. Oh, super ball. Bro. Well, so it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. எனக்கு என்னமோ QCல டிஃபெண்டர்ஸ் வேகமா ஓடுற மாதிரி தோணுது. ஆமாம் ப்ரோ எனக்கு QC தான் அதுதான் ப்ரோ குவிக் கவுண்டர்ல. குவிக் கவுண்டர்ல அட்டாக்கர்ஸ் துருத்துருஃபா தான் கவுண்டர். பட் ஆனா அவனோட டிஃபென்ஸ் பிரேக் ஆகும் குவிக் கவுண்டர்ல. மேல அரை பிச்சில ஏறி நிப்பானுங்க சென்டர் பேக்ஸ். Saliba. Bullet can be a real threat inside the box. Tries to pass it through. Bullet gets into a good position. He gets big. அனாவத்த எனக்கு மட்டும் தான்டா இந்த மாதிரி எனக்கு மட்டும் தான்டா இந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்குது. சத்தியமா எனக்கு மட்டும் தான் நடக்குது. எனக்கு மட்டும் தான் கிராஸ் பார். கிராஸ் பார் மயிர் கிராஸ் பார் மயிர் கிராஸ் பார் கிராஸ் பார் கிராஸ் பார். எனக்கு மட்டும் தான் கிராஸ் பார். Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Hits it again. இந்த கேம் என்னமோ பி மாதிரி தோணும். Cash in on this, but someone has to. நான் பாத்தியே நீயே. Both movement and delivery. கிராஸ் பார் என்ன பண்றது? இப்போ நம்ம எதை குத்தம் சொல்றது? நான் தப்பா பிளேஸ் பண்ணேன்னு சொல்லுவியா? இல்ல அவன் ஒழுங்கா அடிக்கலன்னு சொல்றியா? சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நேத்து அதான் நேத்து ஃபுல்லா நான் ஜாலியா வச்சிருந்தான்ப்பா. சூப்பரா போனேன் நேத்து. அருமையா இருந்தது கேம் விளையாடுறதுக்கு. நீங்க ஃபுல்லா புலம் போய்க்கிறானுங்க. Knocks it into space. You can never be short of runners into space as long as the space left behind is filled. Oh, nearly. மட்டும் இல்ல பாய். Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. ஆண்டாதியா சத்தியமா. இப்போ இந்த கார்னர் ஒன்னு கீப்பர் சேவ் எடுத்து போடுவான் பாரு. On these set pieces. இது என்ன மாதிரி சேவ் எடுத்து போறான் மட்டும் பாரு இப்போ. தப்பா பிளேஸ் பண்ணிட்டேன். அப்பா அஸ்தான் ப்ரோ. நல்ல வேளை சேவ் எடுத்து போடுவான்னு நினைச்சேன். அடிச்சான்.
நீ நல்லா தான் ஆடுற கொனாமிக்கு A really டிவிஷன் 2ல thumping header. உன்ன Absolutely crashes it in. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the Aha. ball. Made a classic move and made it perfectly. Well, this is what we've been waiting for. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? And it's Cruyff. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. ஏய் அப்படி டச் ஆடுறான். Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. No, he wasn't being taken in by that trickery. Pull it. Now it's pull it. ப்ரோ நான் இந்த பக்கம் ரொனால்டோக்கு போட்டேன் ப்ரோ பால. Arsenal close now to seeing this one through to the end. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There That's will well be spotted. added time. ஃபைனலி And தல that's it. கொனாமி Arsenal have been forced to do it the hard way, but they have இப்போ pulled ஆப்போக்கு themselves through unwaveringly to win. A great ஒரு performance by மாதிரி any தலைவலி measure. வர வச்சிட்டாயா அப்பா. Cristiano And Ronaldo a quick picking up the reminder man of the to match build the award, second half and player no against surprise the- there. by the entrance gates. Thank you Well, very from much for behind your Jim, that is cooperation. some win, isn't it? அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இருந்தே பேல மட்டும் தான் போட்டு ஆடிட்டு இருக்கான். ஓ தனியா அவன் அவ்வளோ நல்லா போனான் இல்லை ப்ரோ. எஸ்டிஆர்ன்றவனுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீ விக்ட்ரி கொடுத்துருக்கோம். பிசி ஹாவ் லக்கு. நான் கஷ்டப்பட்டு அடிச்சா அது லக்கு. ஆப்போ ஜெயிச்சா பிசி பிஎம். இதுதான் உனக்கு தெரியும் உனக்கு. வா அந்த மேட்ச்சு டேக் ரெஸ்ட் பாய். ஓ செம்ம டென்ஷனாக அது ப்ரோ அந்த மேட்ச்சு. அவனும் ஃபோன் பண்ணியிருக்கான் யாருன்னு தெரில. பிரேம் சரிங்க கால் செய்த நபர் மட்டும் யாருன்னு பார்த்துட்டு வந்துடும். அபீம் அன்சாரி கால் பண்ணியிருக்காரு ஆகாஷ். வேற கேம் ஆடியா? வேற கேமா? எனி ஒன் இன்ட்ரெஸ்டட் வித் பிஜிஎம்ஐ? பிஜிஎம்ஐ யாராவது வரீங்களா? நீ பிஜிஎம்ஐ பிளேயர்ஸ் இந்த சாட். ஆகாஷே நீ இருக்கிற வர. நீ பிஜிஎம்ஐ கை. லாஸ்ட் ஒரு ½ hour இருக்கு. 2 games ஆடலாம். இவர்களே இவர்களே 30 பேர் ஓட்டு போட்டிருக்கீங்க. எங்கள் லைக் 21 தான் வந்திருக்கு. நிறைய பேர் லைக்கே போடாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க? இது உங்களுக்கே நல்லா இருக்காண்ணா நீங்கள் பண்ணுறதுண்ணா. நம்ம நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்களேம்மா. ஏதோ ஆயிடுச்சு ப்ரோ. நண்பர்களே வி ரீச் 2.33 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மக்களே. 2330 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணிருக்கோம். 31 ஓபி 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 சூன் 3K ஃபேமிலி ரீச் பண்றோம் காய்ஸ். 2 week will reach 3000 சப்புகள் அடிக்கும். அடிச்சு காட்டும். ஆகாஷ் ப்ரோ நைட்டு 10 மணி ஸ்குவாடு போடல. 3K டோர்னமெண்ட்டு வைப்போம் கண்டிப்பா.
ப்ரைஸ் போல் 1000 ரூபா வச்சு ஒரு டோர்னமெண்ட்டு. அது ப்ரைஸ் போல் இப்போ சொல்லக்கூடாது, அப்புறமேட்டு சொல்லிக்கிறேன் விடுங்க. 3K சப்புக்கு ஒரு டோர்னமெண்ட், ஃப்ரீ டோர்னமெண்ட் வித் குட் ப்ரைஸ் போல். டோஸ் கிரீமர் ரிவால்டோ ப்ரோ. அப்போ வந்து நான் எட்மில்சன் எடுக்கும் போது யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்யா, உங்களுக்கு துராம் ப்ரைஸ் போல் 3K கேஷ். ரைட்டுப்பா. எட்மில்சன் துராமு, எனக்கு துராம் தான் வேணும்னு. பட் ஆனால் எட்மில்சன் எடுத்த உடனே எனக்கு அப்போ தெரியல அவனோட இது. பட் இப்போ எனக்கு மேட்ச்சில் அவன் ஆடும் போது எப்பா என்னடா பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. பயங்கரம் காட்டுறான் என் எட்மில்சன், ஆட்டம் காட்டுறா போல தலைவன். ரிவார்ட் ப்ரைஸ் லீக்டு 5000. இல்லை அப்போதைக்கு சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். அப்போ வச்சுக்கலாம். 3K அடிக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் மந்த்து ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் மந்த்து எண்டு ஆகும் கண்டிப்பாக 3K அடிக்கிறது. அதுக்கு மேலே கூட ஆகலாம். நான் ஏன் பண்ணுறேன் அவன்? ப்ரோ எல்லாருமே நியூ கேசல் தான் ஜெயிக்கணும்னு நான் பார்க்குறாங்க போல ப்ரோ. 33 ஓட்டு. யோ ஓட்டு எல்லாரும் போறீங்க. டிராகன் தமிழ் ஒய்டி ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா, வணக்கம். 33 ஓட்டு விழுந்திருக்கு. மனசாட்சி இருக்காயா? 22 லைக்கு தான் விழுந்திருக்கு. 10-11 லைக் டிஃபரன்ஸ் ஆகுது ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ மேலே போயிட்டு அந்த ஓட்டு போடுறீங்க, கீழே வந்து ஒரு லைக்கு போடலாமா? போட மாட்டீங்க. இல்லை ஏன் அப்படி இருக்கீங்க? லைக்கு போட்டால் ₹1 கிடைக்காது ப்ரோ. லைக்கு போட்டால் நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு இப்போ ரெக்கமெண்டேஷனில் போவோம். அதனால தான் லைக்கை போடுங்கன்றேன். அச்சாரமாக பண்ணுறீங்களா ப்ரோ எல்லாரும்? The pre-match build-up has been fantastic. பச்சாரம் The game itself. ஐயா நான் டப்புன்னு 25 லைக் வந்துச்சு. நான் So we're up and running. யோகி இப்போ 2வது அக்கௌண்ட்லேருந்து போட்டேன் நம்பர். Player is best equipped யோகி for this ஆகாசா game. David De Gea, simply எல்லாம் because கள்ள of the ஓட்டு சிவாஜி. remarkable strides he's made to earn the worldwide respect that now exists. From an insecure, hesitant spell, he's grown into a supremely confident and assured character. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. அன்எக்ஸ்பெக்டட் டாக்கிள். Referee has just said play on. And no, he's seen through all of that. 8 வர விடுது. Messi. Now it's Aubameyang. And it's Neymar. Rivaldo. Well cut out. No margin for error there at all. Bullet. Caicedo. Rijkaard. Here's Griezmann. Well, he's going to be disappointed with that. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. ப்ரோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம் மாறுறான் ப்ரோ. He டப்புன்னு squeezed the play and he gave டப்புன்னு him no பிளேயர் chance வலிகிறானுங்க. to நம்ம get on the எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண turn. இடத்துல பாஸே போட முடியல. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. ஏன் பால் It's இது? been played through. Well, he got rid because he was under pressure. And he's there to retrieve it. And here's Aubameyang. Neymar. Aubameyang. ஆகாஷ் யூ கேன் டூ இட் ராப்புல. எல்லாம் ரியல் மேட்ரிட் ஃபேன்ஸ் ப்ரோ. 35 ஓட்டு விழுந்துருக்கியா? They've got a healthy number of very 63% tall targets to pick out from this corner. Arsenal are looking to go forward now. Pullets. Messi. That's good play. நல்ல ட்ரிபிள் He's பண்ணேன். enjoyed that. He evidently loves the contest. And he's intervened well there. Messi, very much a man of this moment.
Rivaldo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. OP boys, one more likes to 30 likes. Vera Mori friends. Let's a look and place Play it for forward. starting friends. Neymar. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just OP before the bhaiya break. 30 likes. ஆகாஷே எத்தனை ஐடி ல இருந்து See லைக் the போட்ட? final 5 minutes of the first half. Neymar. It's a good run down the left-hand side. சாங்க கொஞ்சம் The பாரு movement is அண்ணனோட slick, the பேரு speed is slippery. தெரிக்குதுடா The ஸ்டோமா defence, though, able to தெரிக்குதுடா hold on this time. Well, they're labouring their way ஒருத்தன towards the opposition goal here, Peter. திருத்திட And this போறானே needs a much livelier solution. ஒருத்தன வரானே திருத்திட போறானே Messi is ரமே flagged தளபதி offside. பிளாஸ்ட் என்ன கச்சேரி There's the end of the first half. Decent enough லைக் half, but சொல்லுதானா neither side நான் able to மாமே get on the see score now sheet. 31 Time for likes some fresh ideas in வேற the second மாதிரி period, வேற perhaps. மாதிரிங்க That's the first half வா compared with your 39 பேர் ஓட்டு expectations. போட்டுருக்காங்கயா Simply put, Peter, 67% good நியூகாஸ்டில் enough to trouble the opposition. ஐயோ எல்லாம் They வன்மம் need to போலயே play with more courage in the second half and a lot more intent. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Arsenal really are going to need to improve in a hurry if they don't want to fall behind here. Upping the intensity and the tempo will be their ஏதோ starting நம்மளால point. முடிஞ்சது 3 ஐடி அச்சாகா மாலு மாமே Engages and forces him off the ball. And it's Neymar. That has ended up in no man's land. And they've got rid. Now it's Cristiano Ronaldo. And this is Messi. Succumbs to the pressure. Neymar. That's good running with the ball. Oh, he's burst through. It's goal என்ன நடந்ததுனே புரியல எனக்கு from the top draw. And that is the goal we've all been yearning for. One அமாட்ட அச்சின்னு sweeping ஓடினே move இருக்கான் executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key எனக்கு element வரானுங்க is தான் ப்ரோ இந்த மாதிரி always பைத்தியக்காரனா pace. That's வரானுங்க what really rips defenses apart. And it's டேய் difficult to டேய் find an answer to. டேய் டேய் எப்பறா விட்டான் டிஃபென்ஸ் ப்ரோ என்ன ப்ரோ நடக்குதுங்க Two up and in charge, and things are looking pretty good for them ப்ரோ now. மூணு பேர் விடுறானுங்க ப்ரோ ஜாஸ்டாம் எப்படி There ப்ரோ was to விட்டான் be only one outcome. Well, how cool was that? He was almost ப்ரோ teasing ரொம்ப the keeper வஸ்ட் then. பண்றானுங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது ஏய் எனக்குடே வந்து எங்கயா வாப்பீங்களாடா அடாயா போடா டேய் ஜாப்ஸ்டாம் பின்னாடி இருந்து விடுறான் பாலை வெறுப்பாது ப்ரோ இதுலயும் ப்ரொடக்ஷன் பாயிண்ட்னு ஏதாவது கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ அந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும் மைனஸே ஆகக்கூடாது Substitution on the field. Number 97, Aubameyang. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 21. Things starting to look very comfortable. Substitution. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Oh, beautifully magic, shaped Iniesta ball. magic. There's no flag. Crossed into the box. Oh, he's been caught now. Big chance. இனியஸ்டா மேஜிக் பாத்தீங்களாங்க Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Bumps him off it and wins back the ball. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. He's got away. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. That's been cut out. Well played.
That looks a decent ball. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Now it's Vinicius Junior. Owen! And he's made sure that's not getting through. I think we're about to see a frenetic finish. Wow, Valverde! அண்ணா கோல்லாம் அடிக்கலாம் Reaction. வியூஸ் கம்மி That's ஆகுது. very, very good. You can't ask for much more than that. All the Ah, big but boys தோகணும் are set for அதான் this. எனக்கு It's வேணும் like இப்போ. land of the giants in there. ப்ரோ வால்வேர்டே அடிச்சிருந்தா சரியான கோலி அது. And that has been cleared. Liverpool have the chance to go the other way. Iniesta powering forward here. Has been indicated. And it's Roberto Carlos. Roberto Carlos goes on a charge down. ப்ரோ என்ன சேவ் ப்ரோ இது. Kept out by the most should aim at second post. Clearly thought he had the beating of the keeper. Bro, this corner have to It's save make or me break bro. time This corner now, have to and save they're me. all headed for the penalty box. கொத்தா கையிலே புடிச்சான்டா. சி And the danger. மாட்டி சோட். There goes the whistle. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven. And whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance of things. Hello, everybody, and a quick announcement. Thoughts on now. what we've We'd just like to seen? ask you- எப்பைனா இருக்கு. அப்போ பார்கா ஃபேன். எந்த இடத்துல நான் தோத்தேன்? அந்த ரெண்டாவது கோல் அப்போதான் மேட்ச் மாறிச்சு. வால்வேர்டு ஸ்டன்னிங் மட்டும் அது கோலா மாறி இருந்தா பயங்கரமா இருந்திருக்கும். அவ்வளோதான். ஆப்போ குக்டி மீ நியூ ரிம்மு வச்சிருக்கான்ப்பா. நியூ ருமி அண்ட் ஃபார்லன் ரீப்ளேஸ் ஓவன் டு பேட்டி. ஓவன் நல்லா தான்டா பண்ணுறானுங்க. நிறையா மேட்ச் அவன் தான் கம்பேக். ஓவன் பேட்டி ஹெவியாக இருக்கான். நம்மளுக்கு பேட்டியை வச்சு ஆட தெரில. பேட்டி இஸ் குட் இன் ஆல். தீன்றியா மேட்ச் ட்ரை பண்ணி பாரு. So bring it on. Hike வாங்க expectation, கிஷோர். emotion. கரெக்டா You're gonna be வீட்டுக்கு kick போகும்போது off. வர. The excitement's already palpable. Against Arsenal. There's nothing quite like Come on match day, guys, like especially போடணும். here. லைக்கா This போட்டுட்டு crowd பாருங்க. doesn't do ordinary, and we should be in for something வாங்க very பீட்ரே. special. வணக்கம். என்ன கதை மூஞ்சி அப்படி சுழிச்சிக்கிற? Who do you reckon is kicks? அவ்வளோதான். மொதல் மேட்சே சாமிக்கு ரைட்டு. மொதல் கோலு Talk about a real rude awakening. இன்னைக்கு அருமையாக It's போகுது. almost as if the defense saw nothing coming. ரொம்ப They கேவலமாக just ஆடிட்டு didn't இருக்கேன். அது மட்டும் நல்லா anticipate. தெரியுது. On heels rather than toes. இந்த மாதிரி ஒரு கோலை விட்டு இந்த மேட்ச் ஸ்கிரிப்ட் Wonderfully அது இதுன்னு smooth, புலம்புறதுக்கு கரெக்டாக smart இருக்கு. and slick. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. ஆனால் இதில் என்ன கொடுமனா இந்த மெஸ்ஸி அடிக்கிற கால் கூட என் மெஸ்ஸி அடிக்க Game's மாட்டான். அதான் first விருப்பம். significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Costa Curta wins the duel this time. Quality ball. Passes coming off in quick succession here. செக் சேவ் The keeper has பண்ணான்னு reacted 2 times. superbly there.
Bro, Really எங்க looked bro sharp இது there, ஏதோ didn't பண்ணிட்டு he? இருக்கான் bro, That's very well வெறுப்பாது. played. And he's searching through. அட போடா. உனக்கு எப்படி இருக்கான் செக்? Had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defense were just well prepared for what was coming. bro இப்பதான் ஏதோ பண்ணாம பாரு சேவ். Oh, the ball's run loose. இந்திய தொலைக்காட்சிகளின் முதல் முறையாக அப்படின்ற மாதிரி. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And this is Ronaldo. Conte. ஆப்போ That ஸ்மார்ட்டஸ்ட். is a little undercooked. Now it's Pullet. ஸ்மார்ட்டஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் Trying to orchestrate a breakaway equal to here by OG. the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively, and then you. And the shots. ப்ரோ எனக்கு பீட்டர் செக் விழுந்துட்டான் only 900 coins bro. வேற மாதிரி தெரியவா because you using only one striker then you should be good at both aerial and ground. மா So that's two Correct now தான். without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Messi puts his foot on the gas. No way through, so back it comes. டிடி போட்டேன் டிடி விடல ரைட். Conte. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Caicedo. It's a sharp pass. இந்த மேட்ச் தோத்தா டிவிஷன் 1 டிவிஷன் 2 Conte. அத மனசுல வச்சிட்டு ஆடணும். Oh, that's ambitious. கேம் That சூடு is பிடிக்குது எனக்கு decidedly தலை வெடிக்குது. lacking. Well, it didn't quite வாங்க come ப்ரோ off this மாஸ்டர் time, 74 Peter, வணக்கம் but வெல்கம் that's டு a தி warning ஸ்ட்ரீம் to the தலைவா. opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. It's a throw in. And that's definitely not his best. Edmilson. Now Saliba. And it's Cruyff. That's gone loose. Cruyff really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Ronaldo might just make this. Rummenigge. And this is Forlan. The question, that's a foul. ரா அரவின் சூப்பர் சாட். ட்ரை பண்றோம் ப்ரோ கிஷோர் ப்ரோ. Well, that's a booking. Always looks it. He does seem to be in considerable discomfort. நீ எப்பனா சேலஞ்ச் முடியுதா அப்பனால முடிக்க முடியல ப்ரோ. Free kick please. It's Conte. And that'll be the final action of the first half. We'll back on the first 45 minutes. Arsenal certainly can feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. They need to keep pushing, keep imposing. Don't leave the door open for the opposition. Substitutions taking place. And we're off again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real பவுலும் தர depth, go for மாட்டானுங்க. that goal and see if they can unsettle them. Arsenal do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Rummenigge. And he's managed to get free. Edmilson. Can he spark a counter here? Arsenal finding their passes. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Lovely pass, but can he get there? Arsenal needed that.
They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escaped. Saliba kept aware, and it is reclaimed easily. Cruyff. Roberto Carlos. ப்ரோ ஏதேதோ நடக்குதேயா ஐயோ நயா இது ஏதேதோ நடக்குதேயா அந்த மேட்ச் ரெண்டு ஹைலைட்டட் டிஃபென்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கா என்ன ப்ரோ இது ப்ரோ டிவிஷன் எப்படி போகுது அட போயா ஆண்டாது Substitution for Borussia Dortmund, number 18, Messi. I will try my level best, bro. And here's Maradona. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Stood up well to him there. ஆனா இவன் டிஃபெண்டர்ஸ் எப்படி இருக்கானா ஏதோ பிக் டைம் கார்டு 2 கார்டு எடுத்துட்டு வந்து வெச்ச மாதிரி இருக்கு எனக்கு. Iniesta. Promising build up this, plenty of really nice passing. ப்ரோ நான் கார்னர்ல பிரஸ் பண்றது எப்படி ப்ரோ கைக்கு போகுது. Clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. யா இன்னைக்கு தான் நான் BGMI சைடு போயிட்டு And it's hoisted clear. Has a shot! Just too high. Arsenal are stuck in a rut, and impatient pots at goal won't really help their cause here. They need somebody to communicate composure and something. அவரு கம்பேக் கேட்டல ப்ரோ அது கம்பேக் இல்ல கோ பேக் தான் சொல்றாரு. கேம் ஆடும்போது மேட்ச் அப் கோஷரை ஒழுங்காவே சேஞ்ச் ஆகல. நான் பண்றது வாங்க ஜேசன் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. It looks appetizing, well within shooting range. This the perfect chance to extend the advantage. Takes a shot. That's going to go a long way. Oh, he's passed through. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Brilliantly cut out. Iniesta. Valverde. It's Valverde. Vinicius Junior. He has found the way through. Nice control. Referee looks at his watch. Barcelona versus Newcastle போல ரிமூவ் பண்ணு. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong, South Africa but the result is one that will make them suffer. Oh, இல்ல bro எனக்கு மண்டே வேற யாரு Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. மட்டப்பி மாதிரி இருக்கு பாத்தியா? A bit lost. என்னோட இதே ஆமா தீபக் ப்ரோ கோல் டசன்ட் மேட்டர் ப்ரோ. சார் கூல். பாரு டிவிஷன் 1ல இருந்து திருப்பி டிவிஷன் 2 அத்தம் வந்துட்டான். நம்மள முடிச்சு விட்டீங்க.
இப்போ நல்ல பிளேயர் எல்லாம் நல்லா தான் ப்ளே ப்ரோ. எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா அவனோட 2 சென்டர் பேக்கு 2த்துக்கும் ஹைலைட்டட் பிளேயர் தான் வச்சு ஆடுறான். 2 பிக் டைம் கார்டை வச்சு அவன் டிஃபென்ஸ் பண்ற மாதிரி என்னென்னமோ பண்றானுங்க. நானே புரியல. ருமியை வச்சு ஒரு கோல் அடிக்க முடியலையே. திஸ் மேட்ச் யூ வில் வின், ட்ரை திஸ் ப்ரோ. நேற்றுனா நீ வரல, நேற்று ஆடின எல்லா மேட்சும் வின்னியாரானே. 14 லாஸ்ட்ல டிவிஷன் 1 அடிச்சேன்யா. டிவிஷன் 1 1834 பாயிண்ட்ல போயிட்டேன் நான். இன்னைக்கு தர்த்திரமா இருக்குது ஃபுல்லா. போற வரவனா அடிக்கிறான்ற மாதிரி இருக்கு. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get போடா ready to இப்போனா lock நான் horns. ஸ்கிரிப்டா தான்டா இது This is பண்றேன். football டீம்னா at டசன்ட் its மேட்டர்ன்ற finest. மாதிரி இருக்கு. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. அது என்ன அதுனா Well, we're on the way. நம்ம ஒரு லாஸ் ஆனாலே நம்ம ஒரு கான்ஃபிடென்ட் போயிடுது ப்ரோ. வின்னார வரைக்கும் நேத்துனா எப்படின்னா நான் தாண்டான்ற மாதிரி ஆடிட்டு இருந்தேன். ஒரு 2 மேட்ச் தோத்தேன், அப்படியே மைண்ட் செட் மாறிச்சு. ஃபுல்லா லாஸுக்காக போயிட்டு இருக்கு. ஒரு 2 லாஸ் வாங்கினோடனே அன்னைக்கு ரேங்க் புஷ் அப்படியே விட்டுணும் போல. When the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. I think the opposition defence agree too. Reality adan bro, only script can do this. Headaches. சரி ப்ரோ, கவலையே படாத. இன்னும் 2 மேட்ச் ஆடுவேன், திருப்பி டிவிஷன் 1 போயிடலாம். நான் மைண்ட் சரி இல்லை. 3300 ஸ்குவாட் இருந்தா தான். And we have our very first corner. இந்த மாதிரினா கோல் போச்சுன்னா நான் என்னயா பண்றது, நீ ஏன் சொல்லியா? இந்த மாதிரினா ஒரு கோல் போச்சுன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இது கொடுத்து கோலை அது மாதிரி போட வச்சிடறானுங்க. நான் என்ன பண்றதுனே புரியல. ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்ல அடிக்கிறான், அதுதான் ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்லனா கார்னர் பிளேஸ் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? நீங்க புல்லட் ஹெட்டர் கூட இல்ல ப்ரோ. புல்லட் ஹெட்டர் இருந்தா கூட மனசை தேத்திக்கலாம் ப்ரோ. அது புல்லட் ஹெட்டர்னால தான் அந்த பாஸ் போச்சுன்னு. மேனேஜர் லிங்க் அப்ளை மேனேஜர் வச்சு ஆடுறான். இங்க இருந்து வேண்டாய்க்கு சிஎஃப் விட்டுறான். யோ என்னயா இது ஸ்மார்டஸ்ட் டிவிடி ப்ரோ. வேண்டாய்க்கு இங்க இருந்து சிஎஃப்னா பாஸ் விட்டுறாயா? யோ என்னையா நடக்குதுங்க? எஸ்ஏ டிவிடி வந்துட்டான் ப்ரோ. And now a sudden chance to counter. Lovely pass, but can he get there? I'm bro offside. And the whistle's gone, presumably for offside. I'm bro offside. ரொனால்டோ ரன் எடுக்கிறத பார்த்துக்கறமா தான் ப்ரோ பால் போட்டேன். Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And it's Messi. Balde. Olise is someone with real dynamite in his boots. Really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic.
Things starting to look very comfortable. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? He is through here. Out of play for ஆம்பளை a முடிச்சு throw. விட்டீங்க போங்க. And that's definitely not his best. Cristiano Ronaldo. Balde. That looks a decent ball. And he's managed to get... He's got to goal! அந்த அடிக்கிறான் பாரியா. Not quite. இது கூட கோல் போனா A little ambitious for ஆப்போ me, பிளே but ஸ்டைல் still, என்ன? at least he had அவன் ஆப்போ the பிளே confidence ஸ்டைல் to take it ஸ்மார்ட் on. அசிஸ்ட். Driving on and making good progress. Pull it. Great vision. And he's in on goal. Tries a shot. Goal! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker ஸ்மார்ட் punch அசிஸ்ட் ப்ரோ and மேக்ஸ் their பிளே ஸ்டைல். taste. Arsenal get themselves back into contention. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Pull it. Oh, he's done very well to take that back. Good running, strong and purposeful. Lovely feet. எல்லாம் நல்லா That's பண்ணிட்டு just போன plain பண்ணா and பாத்தியா. safe and simple. அதுதான் வெறுப்பாது. Olise. அண்ணன் கிட்ட எல்லாமே நல்லா இருக்கும். ஆனா ஃபினிஷிங் பண்ற நேரத்துல Little மட்டும் doubt, அண்ணன் that is a வேலைக்கு ஆக foul. மாட்டார். He knew what was coming. That's a yellow card. சித்தப்பு சிக்கனு சிக்கனு வராலே Van வராலே. Dijk. And the whistle goes for half-time. It's been thrills and spills at hat either trick end in the using first Messi. half. Neither side really seated அட the போடா. initiative, and both teams still ஷோ very டைம் much பி in it. டைம் பேர் வச்சுட்டு வந்துடுறானுங்க. ஃபுல்லா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போட்டு Certainly உயிர் not on the எடுக்கிறானுங்க. agenda வெறுப்பாது. from both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. Substitutions taking place. And we're underway again. Arsenal can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Well played. That snuffed out the danger. Well, there's the clearance. Foot in. Now it's Cristiano Ronaldo. Balde. Picked out brilliantly. ஸ்மார்ட்டர்ஸ்ல பிளிட்ஸ்கர்லாம் ஒர்க் ஆகுமா? Just இப்போ நான் not சொல்றது quite. கேளுங்க. Actually மெஸ்ஸி looks pretty செகண்ட் ஹாஃப் annoyed with himself there. Okay. Oh no, this does not look good. And the assistant referee rightly gives him offside. பாருங்க. ஆவேலு தோக்கலாம். ப்ரோ நான் மெஸ்ஸியை கோல் அடிக்கிறது மட்டும் பார்க்கக்கூடாது ப்ரோ. நான் அவன் எனக்கு நல்லா தான் போய் இருக்கான். பாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாத்தையுமே சூப்பராக தான் இருக்கு. அவனை ஃபினிஷ் பண்ண போய் தான் நான் இது அடி வாங்குறேன். And this is Pullet. He has found a way through. Dealt with nicely by the அவனை வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணக்கூடாதுன்னு பார்க்குறேன். பட் ஆனால் பால் அவன்கிட்ட தான் ரொம்ப ஈஸியாக போகுது. Just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? அவன் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் மேலே வேண்டாம் எவ்வளோ தூரம் ஊடுறான் பாரு. Certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. எப்படி இருக்கு பார்த்தியா டிஃபென்ஸு? அதுதான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரெஷர் சிஸ்டம். அரை பிச்சில் நிற்பானுங்க டிஃபென்ஸு. ஆனால் ஒரு த்ரூ பால் உருட்டினா காலி. Right now it's not looking favorable. They're chasing the ball and the game. ஆனால் அந்த ஒரு த்ரூ பால் தான் உருட்ட முடியாது அந்த எஸ்ஏடிவிடி கிட்ட. ஏதோ பண்ணுவானுங்க. ஏதோ பண்ணுவானுங்க. இப்போ இங்கே வந்து ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பிளிட்ஸ் பாரு. இப்போ That's good play.
ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ப்ரெஷர் சிஸ்டம் கிட்ட. அப்படியே பிடிச்சி ஐத்தினே இருப்பானுங்க. அது எப்படின்னா தெரியல ப்ரோ. நம்ம ஆனால் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருந்து பார்த்து அந்த மார்க்கினஸ் பாலை வின் பண்ணுறது டிஸ்டன்ஸ் தான் அந்த த்ரூ பாலு. பட் எப்படி அது ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணான்னு எனக்கே தெரியல. எனக்கு நம்ம பிக் டைம் ஷார்ட் டைம் கார்டே அந்த மாதிரி வராது போல. நீ என்னன்னே புரியல. அதான் ஆச்சரியமா இருக்கு. டப்பு டப்புன்னு ரியாக்ட் பண்றானுங்க. அதான் ஒண்ணுமே புரியல. பாரு எங்க இருக்கான் வேண்டைக்கு. எப்படி வந்து பிடிப்பான் பாரு. Oh, that's fabulous. Cruyff tries looking up for options on the left. Big header. He can get that clear. Pull it. Now it's Cruyff. Cruyff. பாரு நான் அந்த இடத்துல ஆக்ஸலரேஷன் கொடுத்தா நான் ஆக்ஸலரேஷனே விழல. Referee has his flag raised for offside. Arsenal really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. One match. Substitution on the field. Number 17. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 24, De Bruyne. Substitution. Keep the ball and to win the game. It really is that simple. De Bruyne can, and that's a foul. Simple decision for the referee. No second thought, a straight red card. Well, the protest continues, but in the end, they are defending the indefensible. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Alexander-Arnold could try to get it. Super ade, அருமைடா. Super ade, யாரா மாரிடா. சூப்பர் அருமையான கேம் பிளேடா. டே நீயே விளையாடுற தனியா ஸ்கில் வச்சு ஆட்டஸ் போட்டு நீயே ஆயா ஆடு. And that's it. Well, thanks to Jim. We both wish you a very good evening. இமா சொல்றேன் விளங்கவே மாட்டான் ப்ரோ. Hello attendees, this is a Lost Children's announcement. Would the father of a boy in a blue hat kindly make his way to the information center? அவன் டீமை பாரு, எனக்கு என்ன பேசுறதுனே புரியலையா. இந்த டீமை வச்சுக்கிட்டு ப்ரோ தீபக் ஸ்மார்ட் அசஸ்னா என்னன்னு தெரியுமா தெரியாதா ப்ரோ உனக்கு? நீ வந்து போட்டோ ருமினிங்கா 110 கார்டு வச்சிருந்தாலும் இல்லை மெஸ்ஸி 109 வச்சிருந்தாலும் ஸ்மார்ட் அசஸ்ன்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா நீனா ஒரு இதுவே கிடையாதுன்ற மாதிரி இப்போ நீ என்னன்னா அவனை நைட் மாறுன்ற. அவன் நேர்மையாக ஜெயிச்சிருந்தானா அதை பேர் கை தட்டி அவனை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். நல்ல கேம் பிளே ப்ரோ, நான் தான் மட்டமாக விளையாடிட்டேன், நல்லா ப்ளே பண்ணாரு அப்படின்லாம். எஸ்ஏனா போட்டு ஆடினானா அவன் ஒரு ஆட்டக்காரனா அப்படின்ற மாதிரி. 14 லாஸ்ட்ல 1835 ரேங்க்ல இருந்தேன் என் லைவ் ஸ்டார்டிங் அப்போ. இப்போ பாரு 5 லாஸ் வாங்கியிருக்கேன், பேக் டு பேக் லாஸஸ். 5 லாஸ். எத்தனை லாஸ்? 1 2 3 4 5 லாஸ் பேக் டு பேக் டு பேக் டு பேக். அதுக்கு முன்னாடி போறேன் எத்தனை வின்னு மட்டும் பாரு. 1 2 3 1 ட்ரா 4 5 6 7 8 9 10 10 அந்த 8 வின்னு ப்ரோ. அதுக்கு என்ன அதுல இருந்து ஒரு ட்ரா ஒரு லாஸ் அப்படிதான் இருந்தது.
போயா இருப்பாது. என் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் என்ஜாய் பப்ஜி ப்ரோ. சரி பாய், நாளைக்கு போகலாம். பாய் 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 எல்லாருக்கும் பாய். இந்த மேட்ச் வின் பண்ணணும். கமான் ப்ரோ ட்ரை. நான் லைவ் முடிச்சுக்கிறேன் ப்ரோ, நாளைக்கு பார்க்கலாம். மார்டஸஸ் மட்டும் பேன் ஆயிடுச்சுன்னா நல்லா கட்டி. ஆமாயா, கம்பேக் லோடிங் போட்டுடலாம், நாளைக்கு போட்டுடலாம். பாய் பாய் பாய். பிஜிஎம்ஐல நோ ப்ராப்ளம் ஃபார் பிசி பிகாஸ் 120 FPS. நான் 90ல தான் ஆடுறேன், 120 போட மாட்டேன், ரொம்ப லாக் அடிக்கும். பாய் 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 ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, பாய் 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 அலன், பாய் 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 யோகி.